Carteles a favor de la Independencia en la verja del colegio público Mar Casanovas en Barcelona E.M.Los alumnos de 5 de Primaria de la Escola Enxaneta de Terrassa tuvieron que trabajar la semana pasada en una ficha sobre el referéndum. La profesora les mandaron texto que hablaba de la violencia de las actuaciones policiales del 1 pasando por alto el caracter ilegal de la consulta. A los niños se les daba una lista de palabras de vocabulario indignación, requisar, papeleta, y colegio electoral y a partir de deben responder a 3 preguntas que se preguntaba en el referéndum, por la Policía Nacional y la Guardia Civil han recibido tantas ciáticas y si Moshe vive el día del referéndum en tu barrio, pueblo o ciudad, unos padres se quejaron porque no estaban de acuerdo con que se sacaran estos asuntos en clase de esta forma, yms con niños tan pequeños. El director se entrevistó con ellos en una reunión en la que les pudo explicar que si Moshe trabajar en clase, según explicó un portavoz del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, que confirma los hechos. El director no ha querido hacerlo y explicar el contexto en el que se produjeron los centros educativos disponiendo un fondo documental con textos de actualidad para que los docentes puedan trabajar con los alumnos. En este caso concreto, el centro utiliza este texto de dicho fondo documental para trabajar la comprensión lectora. Decenas de padres están denunciando estos días la exhibición, impartición o distribución en las aulas de contenidos educativos que les parecen inapropiados para ser abordados en un entorno escolar. Lo hacen ante los propios centros educativos, ante la alta inspección o ante colectivos como Sociedad Civil Catalana, que est recopilando imágenes y todo tipo de pruebas para clasificar los casos de adoctrinamiento en centros educativos de Cataluña. Buena parte de la comunidad educativa catalana niega que este adoctrinamiento se est produciendo y defiende que es inevitable que lo que se est viviendo estos días en Cataluña se comente en las clases. Hay niños que han visto como la policía pegaba a sus padres o a sus abuelas porque sus familias estaban all votando o defendiendo los colegios electorales. Cosas no se pueden ocultar al día siguiente en el aula. Es como cuando se produce un terremoto o cualquier otra noticia, justifica la directora de un centro. Otros padres, por el contrario, son partidarios de explicarles el conflicto a ellos mismos a sus hijos y piden que los profesores se mantengan al margen. Porque la escuela tiene que tomar partido en cuestiones políticas, se pregunta un padre que no entiende la carta que la consellera de enseñanza, Clara Ponsat, envió el pasado día 11 a los directores de los centros, en respuesta al apoyo que estos le habían manifestado. Cuando pase la incertidumbre de este momento, recordemos el 1 de octubre como un día glorioso de nuestra historia colectiva. Todos los que, siguiendo nuestro derecho cívico, pusimos nuestro grano de arena, recordemos nuestra contribución como un privilegio. Polo escribe contra un fascismo la MXIMA responsable del sistema educativo catalán, a la que el gobierno no renueven la CIP de Asturias en la Universidad de Georgetown y por su postura favorable al derecho a decidir. Estos son algunos ejemplos de los casos denunciados, que se suman a las cerca de 40 actuaciones supuestamente irregulares que ha incluido el Ministerio de Educación en sus 2 requerimientos a la consellera. El equipo de Rigo MNDEZ de Vigo prepara una tercera intriga con MS denuncias. Una madre de un
Colegio de Barcelona Q pide no revelar el nombre para evitar represalias shaquejada Q. El pasado día 2, los docentes explicaron a los alumnos el ten haciendo hincapié en la violencia de las cargas policiales. Les dieron un folio en blanco para que cada niño pintes tuvieron para el la paz y la concordia. Casi todos los compañeros de su hijo se pusieron a dibujar la estelada. El niño se sentí mal, porque eso representa juntas la bandera independentista y la bandera española, pero se equivocó y dibujó la estelada y la señora. Yo le dije que la paz no vía de banderas, cuenta su madre. La profesora les tenía que haber explicado y eso, tenían que haber pintado el logo de la paz abundante diendos la mano o un abrazo. Esta misma madre recuerdo que los profesores van a clase levando símbolo independentista y que, son par de cursos, su hija tuvo un profesor de lengua castellana y música que, de manera reiterada, ocupaba las clases de castellano con la asignatura de música. De que necesitaba tiempo para preparar el espectáculo coral de la campaña, pero en momento buscó otra opción, como emplea tiempo del recreo. Era clara su animadversión hacia el castellano, idioma que hablaba con dificultad y que escribía con numerosas faltas de ortografía. En otro colegio de la capital catalana, hubo un tira floja entre una alumna y una profesora por culpa de la situación política. La tutora les dijo a los segadors que ellos tenían la opción de cambiar la historia y ser los protagonistas de los libros que se escribieran en el futuro, tal y como denuncia la familia afectada. Después fue preguntando uno por uno su opinión sobre la independencia para poner en evidencia a los que no eran independentistas. La niña dijo a la profesora que la política no la interesaba, pero ella se lo tomó mal y insistió en que la mena se posicionara. Has de mirar enchulado ponete, le dijo. La niña respondió ya se enchulado estoy. Bueno, pues te lo deberes pensar, fue la respuesta de la docente. Es flipante que una profesora te dé mal delante de toda la clase, la escribí luego por WhatsApp la niña a su madre. Una familia denuncia que a su hijo ya le han castigado varias veces por no querer cantar el segadors en clase. Estudió en la Escola Enxaneta en Castilla Selva Girona, que ha colgado una pancarta verde en su valla que dice replica justa para todos. Leven cantando el himno todos los días desde que empezó el colegio. Por no querer cantarlo, le han dejado sin patio, asegura la madre. Adjunta una ficha que el profesor de música les ha puesto de deberes, en la que explica la dia de los alumnos de 5 de Primaria Cataluña conmemora la California de la ciudad de Barcelona a manos de las tropas de Felipe V recordando la heroica resistencia catalana. Cataluña, que había sido hasta esos momentos una nación soberana, perdió las libertades nacionales, las leyes propias del país y sufrió la prohibición de la lengua y la cultura catalanas. Cada 11 de septiembre, muchos catalanes y catalanas continuamos manifestándonos en las calles para reclamar el reconocimiento de nuestros derechos nacionales, dice el texto. Uno de los deberes para casa era aprender el segadors de memoria, un himno que la ficha define como una llamada encarnizada a la defensa de la libertad de la tierra y en favor de la supervivencia de un pueblo que proclama su realidad nacional. Por la parte de detrás de la hoja es un pentagrama con las notas de la canción. El director del centro explica que esta actividad se realiza el pasado 12 de septiembre, un día después de la celebración de la diada, al igual que en Navidad, se encen villancicos.
La propuesta metodológica de la Generalitat para 5 de Primaria contempla el aprendizaje de los segadors, que es el himno nacional de Cataluña, argumenta. Citate Catalua entre los SIGUIENTESPAS la Escola Pia de Calella, perteneciente a la SECCIN Catalana de los Padres Escolapios, repartí en 2014 a los alumnos de 5y6 de Primaria un mapa que ahora se ha vuelto viral. En el mapa que sitúa, pinta de colores diferentes y indica las capitales de los siguientes países: Cataluña, España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alemania. Una portavoz de esta red de escuelas explica que este mapa forma parte de un proyecto titulado Cómo viven los niños y las niñas en 1714 a través del cual trabajan sobre las costumbres, la música, la política o la gastronomía de aquella época, más allá por la guerra de sucesión española. Niega que la pregunta obedezca a un interés político y explica que la palabra para se ha utilizado haciendo referencia a la definición de nación, provincia, región o territorio que recoge el diccionario de la RAE. La Escola Pia de Cataluña ha formado junto a los maristas, los vicencianos, los dominicos, la sal y las secciones catalanas de otros órdenes religiosos un manifiesto de apoyo a la Generalitat en el que se condena la violencia intolerable del uno contra un acto de libertad y democracia. El atdo estatuto en el libro de texto de conocimiento del medio de 5 de Primaria de la editorial CRULL pide a los alumnos que comparen datos de diferentes países de la UE con una tabla en la que Cataluña es otra Holanda y Belgica, un poco más abajo que España, como si fuera un estado más. Los padres también han denunciado un texto de la galera que da pautas sobre cómo hablar en clase de lo que para en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Esta editorial es también la responsable del abecedario de la Independencia, un libro ilustrado para niños en el que cada letra la sigue en término relacionado con el secesionismo. La restaurancy, la idea estelada, la G de Generalitat, la endonau estat d'Europa, y la T de Estatit, que no empieza por T pero da igual.